So next concept, movement of a force or torque. Movement of a force, it is also called as a torque, or in some time it is also known as just movement. So movement andru onde, movement of force andru onde, torque andru onde. So what is movement of a force? So movement of a force is the rotating effect. Movement of a force about any point. Movement of a force about any point is the rotating effect of a force on that point. So what is movement of a force ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್, ಆ ಫೋರ್ಸಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ on a point. So if a force acting on this point which is away from some distance, then this force try to rotate the component about that point. E effect movement of force anta karitivi. So what is movement of a force? Movement of a force is the rotating effect of a force of a component about that point, or it is also defined as the product of force applied and the perpendicular distance from the line of action of force. So line of action of force ellide, so idakke ನಾವು line of action of force anta karitivi, which is perpendicular to this point. So ee point ಗೆ ಅದು perpendicular ಇದೆ. So movement of force is the product of force and the perpendicular distance the perpendicular distance between a point and line of action of force. So line of action of force illide, so point illide, so it is a perpendicular distance. Ee distance ಗೆ force, ee point ಗೆ force perpendicular ಆಗಿದೆ. So force into distance, perpendicular distance ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ movement of force ಸಿಗುತ್ತೆ. So movement of force is equal to force into distance. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು d ಅಂತ represent ಕೊಟ್ರೆ, so it is a some distance d, then the product of force and distance is which gives the value of a movement of a force or torque. So movement of force andre enu? It is a rotating effect of a force which turns the body about that point, or it is also defined as the product of force and the perpendicular distance between a point to the line of action of force. So the product of force into distance. Then what is the SI unit of movement? So force anna ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟರ್. So what is the SI unit of force is Newton. What is the SI unit of distance is meter. Newton into meter. So 1 Newton into meter is given by, so 1 Newton meter andre it's 1 joule. So it is the SI unit of movement of a force or torque, Newton meter. So what is the movement of a force? Movement of a force about the point is the rotating effect of a force about that point. So I do definition. So what is movement of a force? Movement of a force about a point is the rotating effect of a force about that point, or simply it is the product of force and the perpendicular distance between the point and the line of action of force. So SI unit of force, movement of force ಏನಾಗುತ್ತೆ? Newton into meter. Next, so ಏನಾದರೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್
ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ what is the SI unit of movement of a force or torque is Newton into meter.